All right, mre Zimbabwe, my fellow citizens, inzwai munzwe, nyaya panapa ndeya Svikiro, Hubert Angel, and the prophet Emmanuel Makandiwa. So, first of all, patati Svikiro, pane mamwa Zimbabweans, a few, now it's just a few. They're like, hey, super, why are you calling Angel Svikiro? Well, because Angel wakatenga Rolls Royce zikulinani zi SUV Rolls Royce kulinani ndokurisa number plate yakanzi Svikiro, and then that was a controversial story by itself. It became noise on social media unachiti wakuzvidza ng'anga wakuzvidza chichi, but Hubert Angel wakabhazama kuexplain kuti no man ndosvikirwa nemweya mutsvene, so etc. So let's get into this. So in a recent sermon yakaitwa Prophet Hubert Angel, vakataura zvinhu zvakawanda in that sermon. Ini pachangu ndakainzwa sermon iyoyo. So first the guy was talking about Comrade Geza, achishora Comrade Geza, achiti kwanzi ndakakuudzai kuti Comrade Geza is a content creator, but he said one important thing chekuti maZimbabweans mazhinji vakateerera havana kuzviunderstand. He said this. He said, hanzi inini ndaizosapota Comrade Blessed Geza kana kwanga kuchinzi he is here in the streets on a physical level, walking around and saying the same things he was saying and saying, follow me, I was going to follow him. This is real, right? That's I don't want to go far. In fact, I'm going to go far, but ndisati ndaita go far, ndoda kuti ndimboita ndipinde ipapapo. So Hubert Angel ari kuti zvaita kugwana Comrade Geza anotendera nazvo, anobvumira nazvo. So zvi zvaita kugwana Comrade Geza zviri kubvumirana naHubert Angel. Ndo izvi kai zvokuti Mnangagwa aita corruption, capture state, wavhura Mutapa investment fund, and then waisama state resources in that investment fund, and now he and his Zvigananda are running that fund, which means they are literally running the state, right? State resources, state money, state companies, state etc. And it. Now Hubert Angel ari kuti ndaizomutevera mudharageza kana kwakuchinzi ari kufamba pastreet, kwete kuti ndiri kumuona pafoni kana kuti patv, because kana akadaro he is just a content creator. So it's up to you, mre Zimbabwe, to judge or think about it. What exactly was Hubert Angel saying? Follow, give us your thoughts in the comment section. But now let's get into the nitty gritty. Ngatipinde munyaya chaiyo yatiri kuudzai kuti Hubert Angel wakonana naMakandiwa. So first of all, let's talk about this sermon yatiri kutaura nezvayo yakaitwa naHubert Angel yaaishora Comrade Geza. He went also ahead to talk about ugwere, where one of the most powerful people, or one of the people that people think is powerful in Zimbabwean government, and then every Zimbabwean, it's easy to assume he means Chiwenga. Of course he does, we know he does. So ari kuti mufesi uya anonzi Chiwenga une chigwere chiri mukati chekuti muchimuona achifamba achita senge chichi, but mukati akatopera, and by August mune Zimbabwe tiri mumwedzi upi kodi? July. Tiri muna July, and mufesi ari kuti by August Chiwenga hako. So pane umwe mufesi wana ndichitaura naye achindiudza kuti wangu unoona kana ukanzwa vanhu vakaita sana Hubert Angel vachikuudza kuti by next month Chiwenga unenge apfuura ka. Havasi kutaura from a spiritual angle sezvauri kufunga, but they're talking from what they know about the plans ana Mnangagwa, kuti Mnangagwa ari kuronga kupfuudza Chiwenga by August. So by the time Mnangagwa yanopfuudza Chiwenga by August, it becomes like, a prophecy that has come true, which is a lie. So let's leave that. Now, Hubert Angel wakazobva aenderera kumberi achitaura achiti imimi maZimbabweans, anga akutaura manje pamusoro paMakandiwa, akati imimi maZimbabweans muri kuuya muchiti kwai chichi Makandiwa wakaita a competition yakaitwa naMakandiwa vachiri kuirangarira, achiti iye ndine zvinhu zvandinazvo, achitaura ndine zvinhu zvandinazvo, akati anybody muno muZimbabwe wezvemweya anozviti muprofita kana kuti ng'anga kana kuti chii, akauya muchechi mangu on this next Sunday akagona kufembera zvinhu zvandinazvo kuti zviri pai kana kuti chiri muhomwe mangu chii kana kuti chii, zvaiva around 4 or 5 things zvaida kuti munhu agone, anditi ndiri kuzomupa $1 million ndiMakandiwa. And then that day came, zvimaprofita zving'anga zvikauya zvikaita sei zvikadii zvikatadza, but mufesi anonzi Hubert Angel
haana kuinda ikokoko. And people were asking him, why usina kuinda ikokoko kuti unotora $1 million iwo uri the seer, the great prophet. Angel chichibva chaendera mberi chiti, inini iwewe why usina kuinda ikokoko, inini ndine millions, I don't need Makandiwa's $1 million. Unfortunately, muri Zimbabwe, nekupindurwa kwazvaitwa naMakandiwa zvinotaridza kuti Makandiwa was not happy with Hubert Angel claiming kuti haanidi $1 million kubva kuna Makandiwa. Now, why would Makandiwa be disappointed by that? It's because of this. Now, the narrative is that Makandiwa kuti apinde mugame rechiprofita, inonzi prophetic mafia, handidi apinde mugame rechiprofita rekutamba magame rekurova vanhu rekuita sei. Hubert Angel claims he was the first one to do it. He was the big dog. He is the recruiter. Akarecruita vana Makandiwa, akavadzidzisa, akavataridza skill, akataridza game, akavataridza kuti zvofambiswa sei, unowina sei, unovhara vanhu sei, unoita sei, handiti muri pabata. So Makandiwa is not happy because Makandiwa thinks from an angle yekuti he is a big dog, he is self-made. Iye nemweya mucheno wake waanoziva. They did this. But Hubert Angel was the godfather of Makandiwa. First of all, let me tell you about me, a little bit of my experience with Vakomana Vakadai naHubert Angel and Makandiwa. Back kwakudhara, kunana 2013, 2014, I was in Harare, Harare. Ndiri ku-Den kwasisi vangu, and sisi vangu, she was, and I think she's still a UFIC, member. So, I would shoot every Sunday. Ndinanzi kuda kuinda kuchechi. Koma kundinyangadza kuti, ende kuchechi, une madhimoni, mwe. Munovaziva vana sisters. Apa nemurume wavaitoenda kuchechi. So, vanenge vachitokonfidzana nekamurume kacho kutoti mufesi tofanira kutoenda naye. Bhozi ine ndabva kuchikoro, maybe I was Form 3, I was Form 4 or something. Form 2. So, nenda kuholiday kachi kwana sisters, and then paholiday wakunzi hande kuchechi. Inini zvechechi handina kumbogara ndazvida. I don't want to lie, because chechi ndakaiona kubva ndiri mupana, kubva pandakatanga uri kuzvi13 years, ndikati ini chinhu cho ichechi ka pasi nacho. But anyway, I know kune vazhinji vari kuteera vari kuti unongoti pasi nechechi sei. One day you will know why. But anyway, let's get into this. So, muri Zimbabwe, ndiri kutogwa ndiri kuendeswa kuchechi wangu, wapinzwa kuUFI, chichi, ende manje Hubert Angel mazuva iwayo ndo pakaipota kachiuya kuchechi kwaMakandiwa. So ndakazviona zvafanaidzwa naHubert Angel zvichiuya zvichisundidzira mabenzi, shamwari zvichisundidzira mahama, zvichisundidzira machi, and then people go crazy and believe these are men of God, these are but inini wangu ndaingoona maballers, madogs. I was just wondering, patime iyo ndasandeta figure out vana matsotsi, but I was always like, anyway, mazibvana about my Benzes, about my Beamers, about my big houses. Why? Hubert Angel kanga kaiswa pemu, panguva kaiswa pemu, musoro kaiswa anoisa every time nana Makandiwa zvaiswa pemu. Iwe mazibvana about good looking, about money, about bowling, controlling masses, etc. So indakanguri ndazvionera kuti awa mazibvana something. So anyway, let's leave that behind. So Makandiwa asiri kufara naHubert Angel. Makandiwa ari kunzi ane sermon yaaita muri Zimbabwe ichishoropodza munhu akafanana naHubert Angel. So ndava kuti hatisi kuzopinda madetails ese, but stay tuned panapa, because we will get this. It's not a sermon yaitwa naMakandiwa in public, but yaitwa mukati nemamembers ake. I don't want to sell out right now kuti the member atiudza news pamuzinda ndiani, but watch what Makandiwa is going to preach this next Sunday, and you will know kuti Hubert Angel naMakandiwa havasisiri kunzwana zvachoze. Ndino wenyu Super Nexus pano pamuzinda wavanhu. Stay tuned. Thank you for watching. Peace.